confirmation. Repeat, visual confirmed. Suspected structured object. Aha byari ku biro bikuru bya NASA bari guhamagara hasi bababwira yuko ngo hari ibimenyetso babonye mu kirere. Oh my god. Ibimenyetso byari bimeze nkaho wagira ngo cyari ikibuye cyangwa se ari ibisigazwa by'ibibuye biri kumanuka ku isi. Abanyamakuru bari bacitse ururondogoro, abenshi bari kwibaza se byaba ari tekinoloji ya za alien byamanutse ku isi. Impande zose byari byakomeye, buri muntu wese ari kubaza umushakashatsi afite hafi ye. Kuri dende abanyamakuru bo bakomezaga bavuga yuko icyo kibuye cyangwa se icyo gikoresho cya za alien kiri kunyura mu isanzure ryacu. Gusa 40% umushakashatsi kavuga ati ni ibishoboka kuba ari tekinoloji za alien cyangwa se ari ibindi turi gukeka. Avilob niyo wari kubisobanura. Ubundi bakakubaza ubundi icyo kibuye ni bwoko ki? Ni ikibuye kiri mu bwoko bwa Atlas, a tree eye Atlas, cyamanutse kigarurana ku mubumbe wacu ariko kinyura iruhande rw'izuba. Ubundi barakubwira ngo ikibuye kinini cyane cyitwa tree eye Atlas kingana n'umujyi wa Manhattan wo muri New York cyo mu bwoko bwa comet. Bikekwa ko gishobora kuba ari icyogajuru cya alien kiri guca muri solar system yacu, kandi cyihuta kandi kigenda mu buryo budasanzwe. Tariki ya 30 akaba ari bwo cyanyuze iruhande rw'izuba kivuye hafi y'umubumbe wa Mars. Byaciye gikuba bitera ubwoba abantu benshi cyane kuko abamenyi mu by'isanzure batazi naho cyaturutse. Ese yaba ari ibivejuru cyangwa ikibuye kinini gusa? Tree eye Atlas bivuze ko ari ikibuye cya gatatu cyagaragaye kiva hanze ya solar system yacu. Ibyo bivuze ko ari interstellar, mbega hanze ya solar system yacu bahita interstellar. Atlas bivuze byavuye ku izina rya telescope cyangwa se indeba kure yagize uruhare mu kukivumbura. Atlas ariyo asteroid terrestrial impact alert system mu magambo arambuye. Bigaragara ko Tree Eye Atlas ari kometi kuko ifite icyitwa koma kigaragaza gas y'ibicu by'umukungugu hamwe n'umurizo. Yavumbuwe tariki ya 2 Nyakanga muri 2025 na telescope ya Atlas yo mu gihugu cya Chili. Inzira yacyo yerekana ko kizaca hafi y'izuba byo bita Perihelion ku itariki 30 Ukwakira muri 25 ku ntera ya dogere 1.38 mu buryo bwa astronomical. Bivuze ko kingana na kilometero miliyoni 150, ikaba ari ikigereranyo cy'intera iri hafi y'izuba n'umubumbe wacu wese. Abantu baguteye amabuye ku bitekerezo byawe, gusa uko data zigenda zegera biragaragara yuko ibyo uri kuvuga ari impamo. Uyu ni umunyamakuru ari kubaza uyu mushakashatsi bita Avilo. Ni ingenzi kumenya ibiri kubera mu isanzure ryacu, nibyo dushobora guhura nabyo. Gusa if we ever encounter alien technology, nituramuka duhuye na tekinoloji ya za alien, affect the financial market, bizangiza ubukungu bwacu na politiki yacu. So my point is simple. This ingingo yanjye nigaragara, the scientific matters, tugomba kwikurikirana mu buryo bwa siyansi. Very well. That events with very small probability, ibintu nk'ibyo bishobora kuzana impamvu nini cyane yatugiraho ingaruka. They could have major implications. Now here comes an object, bishobora guteza ingaruka nini cyane, and it shows anomalies. Gusa cyagaragaye, scientists would kigaragaza ibimenyetso, as careful as possible at talking ntabwira aba scientists ko bagomba kwitonda bakareba kuko niba ari ikibuye. First one, sorry to break the news, ntabwo ari twe twambere twaba tujye mu isanzure. Accomplished space entrepreneurs, mbere yuko Elon Musk agenda ajya mu isanzure, hari abandi batumanjije mu myaka miliyari. That things like us existed. Nyine tugomba kwemeza yuko cyangwa se ibishoboka yuko ibintu nka biriya nkatwe byabayeho. The Voyager spacecraft that we launched out of the solar system, kuko urugendo ujya mu kirere to move to the opposite side of, ufata ikintu kivana mu kindi ukijyana mu rundi ruhande, thousands of light years away, ni ibintu byagufata imyaka myinshi cyane.
And that means that all these civilizations bisobanuye ko had their history, hari abandi batubanjije mu mateka could have done it. bashobora kuba We baranabikoze. need to do as responsible scientists, icyo tugomba gukora nk'abascientist if among all the rocks that come ni ukureba outside of our backyard, ibyo bibuye mbere yuko bigwa ku mbuga or yacu, maybe one of these objects might. bishobora kuba ari kimwe nka ko kundi abaturanyi baba baturanye, And the reason I say that umuntu agatera agapira kakagera hakurya iriya. on Earth, next to the sun, we look around us in the nyine twareba ikintu kiba cyegereye izuba just like ours. tukareba niba koko They have gishobora found kuduteza ibibazo. microbes on Mars, correct? hari microbes zigaragara ku mubumbe w'amazi. Inclusive, we need to bring materials back. mbere na mbere tujyana ibikoresho tujye kuzana izo sample, We need to bring a sample back to Earth. tukazizana ku isi, In our laboratories, we can tukazishyira muri laboratwari zacu tugerageza kureba, make sure that whatever signatures we see on the rocks, uko dushoboye tukareba if they were made by microbes. niba koko ibyo bimenyetso byarakozwe na microbes. By the way, Mars may have had life before this. masi yagize ubuzima mbere yuko tubugira twese, There's a bigger surface area for it. kuko hari ahantu hanini cyane, Mass of the object tells you how much heat it can retain from the formation ni process, ahantu hashobora kwakira ubushyuhe bwinshi cyane, ikindi hagahita huma. faster than the Earth. So life may have started on Mars. yego ubuzima bushobora kuba bwaratangiye kuri masi, Lakes, oceans of water hari amazi, could have been actually delivered to Earth. ayo mazi akaba yaraje akameneka nko ku isi. Elon Musk, considers going to Mars. nyine nk'uko Elon Musk agerageza gushaka kujya kuri masi, We might be going back to our childhood home biramutse ari ibishoboka kujya kuri masi, twaba dusa nk'abasubiye mu cyaro iwacu. of other emitter colliding with Earth every year. Every year there is an atomic explosion. buri mwaka habaho amabuye agenda ahura, It's not reported in the news because it happens pretty high. kubera ko atagiye atangazwa mu binyamakuru, Do anything, and 71 byagiye biba mu isanzure rya kure cyane. by oceans. But yes, these meteors izi za mitiyo cyangwa se amabuye important. Obviously, we know that the dinosaurs yaba ari ingenzi kuri twebwe nk'uko byaba byaragendekeye za dinezoro mu myaka miliyoni 36. an asteroid the size of Manhattan Island, ikibuye cyamanutse ku isi kigahita kirimbura za dinezoro, in fact, could endanger. kingana n'umujyi wa Manhattan. The U.S. Congress tasked Naza niyo mpamvu US Congress yahaye akazi NASA that come close to Earth, kugira ngo ijye icunga ibintu byegera isi yacu, about 140 meters, so that we avoid the fate of the dinosaurs. mbega ni ukugira ngo twirengagize cyangwa se dukwepe ibyabaye kuri za dinezoro. Technology, it will not follow a path that you expect. nyine tekinoloji ya za alien ishobora kudukurikirana nk'uko tutari tubizi. And the two. And I wrote a white paper nandikiye igipapuro UN to the International ku Astronomical byerekeye n'abashakashatsi bo mu kirere, develop a strategy for monitoring barebe uburyo bazaza bakora something like 3i Atlas bacunga, barebe ibibye nk'ibyo ngibyo byazadusatira that could cyangwa se nk'irindi koranabuhanga ryazadusatira biturutse ku wundi mubumbe. Perhaps this is a visitor. nk'uko uriya mugabo yari yabivuze, barakwereka abandi bari bacitse ururondogoro, harimo na Dr. Michio Kaku. That's right. we yavugaga kuri icyo kibuye we yiboneye. Asteroid or comet will be whizzing around our sun. ishobora kuba ari ikibuye kinini cyane kiri kwegera isi. Would clinch it. That means there's extraterrestrial intelligence involved. bigaragara yuko icyo kibuye uko cyegera isi harimo ibindi binyabuzima bifitemo uruhare. Whether it gets an extra boost of energy, if so, it means uko kigenda kitwegera niko kigenda kizamura imbaraga nyinshi zitandukanye. People want to know. uyu mugabo Avilob bari bamutumiye ahantu henshi muri Amerika. Us here. What are you talking? ubundi uravuga iki nk'umunyamakuru nk'umushakashatsi? of interstellar proportions. We don't know what we are. nyine ishobora kuba ari ibimenyetso bishobora kuba biturutse mu yindi sanzure, ibyo bita interstellar. Universe, and we just need to observe that icyo dukwiye gukora ni ugukomeza tugakurikirana the other side before you have an tukareba kuko niba kizaza cyegera isi yacu. anomalous, because it comes in the plane of the planets around the sun to within 5 degrees, and the chance of that uko kigenda cyegera umubumbe wacu niko cyegera n'izuba mu buryo bwa dogere 5. very large. It's comparable to the size gusa kugikurikirana gutyo ni ikigaragaza ko ari kinini cyane mu isanzure, of our object that we discovered about 8 years ago. bitandukanye na
cya kintu twabonye mu myaka za 80 also behaved in unusual ways. There was ariko kiranagaragaza uburyo butandukanye cyane towards the sun and only ko kigenda cyegera umubumbe wacu, cyegera n'umubumbe w'izuba. And it has also arrived from the direction of the wow signal from ahantu cyanyuze a radio signal that we couldn't figure out, that was definitely byatunaniye kumenya niki ese wundi cyo kiraganaye kuko cyaje kitsembye inyuma y'izuba. of them with a small probability. And my point is that although it may well be a comet and yewe ibishoboka byose bishobora kuba ari nk'ibuye ryaba ryaturutse ku mubumbe hejuru yo ngiyo mu isanzure, event where we say it's very unlikely for a spaceship to arrive, cyangwa se kikaba ari icyogajuru kiri gukomeza kiza. less we should keep that as a possibility. Ibyo byose ni ibimenyetso yewe nshobora gukeka. Tail. And then it disappears. And the tail, and then it disappears. Gifite And umurizo the tail reemerges. kirabura kikongera kikagaragara, And smart people like you kandi abanyabwenge nkamwe that this is a possibility that has the ability to slow itself down. muriho muravuga yuko kigenda kigabanya umuvuduko cyangwa se kikihutisha. That is could be the case when it comes closest to the sun and yego birashoboka kubera uburyo kigenda cyegera umubumbe w'izuba slowing down or speeding kikigabanya umuvuduko kikanawongera, gravitational assist by the sun. And byose bitewe na gravity iri mu kirere. the problem is that it's on the other side of the sun. We can't see it. If you look at the ikindi kandi kubera ko kiri inyuma y'izuba ku rundi ruhande rw'izuba ntabwo turi kubasha kumenya ngo biteye gute. apps for a reason, and the question is, will it, gifite impamvu kiri kugenda gikatakata kuriya. we just need to monitor it and icyo tugomba gukora ni ugukomeza tukagikurikirana. have huge implications. Got it. Last one and a quick one. When do we ikibazo cya nyuma is it kizongera kugaragara ryari? mu mezi akurikira, Will come closest to Earth on December 19th. mu kwa 12 mbere ya Noheli, mbere y'iminsi 6 ya Noheli. Send us any gift. Now let's tail move in a regular. nk'uko umushakashatsi akomeje abivuga ko gishobora kuzagaragara mbere yaho y'iminsi 6 mbere y'uko Noheli iba, natwe tuzakomeza tubagaragarize uko bimeze, tuzakomeza tubakurikiranire amakuru nka TK official uko bimeze. Mukomeze mwe mukore subscribe, mukore share n'ibindi bitandukanye cyane. Tuzakomeza tubakurikirana amakuru mu kwa 12 ejo bundi aho kizaba kigara, niba kizayegera umubumbe wacu kikaza ku isi, niba kizakata. Murakoze cyane.